নমস্কাৰ, মই সমুজ্জ্বল কুমাৰ নেওগ। আজি আলোচনা কৰিম ইংলিছ গ্ৰামাৰ টেন্সৰ চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্ট 3 বিষয়। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি লাইক এটা কৰি কাষতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেলটো দবাই দিব। 1 নম্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগৰ ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ ক্ৰমে এ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম প্লাছ এছ বা ইএছ প্লাছ হি চি ইট এক্সাম্পল হি প্লেজ ফুটবল। বি present continuous structure subject plus am is are plus verb plus ing plus object. Example, she is reading a book. C present perfect structure subject have has plus verb or past participle. Example, I have eaten rice. D present perfect continuous structure subject plus have has plus been plus verb plus ing plus object. Example, they have been studying for 2 hours. 2 number past tenseৰ চাৰিটা ভাগৰ ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ ক্ৰমে এ past indefinite বা simple past structure subject plus verb past form plus object. Example, he played football. B past continuous structure subject plus was were plus verb plus ing plus object. Example, I was reading a book. C past perfect structure subject plus had plus verb or past participle plus object. Example, she had gone to school. D past perfect continuous structure subject plus had plus been plus verb plus ing plus object. Example, they had been waiting for an hour. 3 number future tenseৰ চাৰিটা ভাগৰ ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ ক্ৰমে এ future indefinite or simple future structure subject plus shall will plus verb plus object. Example, he will go to the market. B future continuous structure subject plus will be plus verb plus ing plus object. Example, I will be reading tomorrow. C future perfect structure subject plus will have plus verb or past participle plus object. Example, she will have finished the work. D future perfect continuous structure subject plus will have been plus verb plus ing plus object. Example, he will have been working for 5 hours.